Germany. Omulamwa gwe njagala okwogerako leero ye foreign policy ya Museveni eya NRM kuba emyaka mingi abadde ajja mu nsi nga zino German n'agenda mu US n'agenda mu Europe n'ebitundu ebirala ng'agamba ye muntu atabankanya East African region nti yawaniridde ekitundu kya East Africa okugiwa stability nga senior leader. Naye bw'olaba ekigenda mu maaso mu East African region clearly tulina insecurity. Buli nsi gy'otunulako bw'otunula ekigenda mu maaso Tanzania, bw'olaba ekigenda mu maaso DRC, Sudan n'ensi endala olaba nti insecurity yeeyongedde nga catalyst aliwo mu kavuyo ako ye Yoweri Kaguta Museveni. So tubakubiriza bannayuganda nti tokkiriza bulimba bw'owulira okuva mu bawagizi ba NRM oba ne gavumenti yennyini okulimba abantu naddala mu diaspora gye bajja okwewola ssente n'ebintu ebirala nti be bayimirizaawo East Africa. East Africa is insecure we twogerera olwa policies za Yoweri Kaguta Museveni. Kyobola nti twetaaga enkyukakyuka okuleeta gavumenti egenda okuyamba okuzzaawo democracy agenda okuyamba okustabilizinga East African region. Mulaba ebigenda mu maaso Tanzania teyalinga bwetyo naye bakopye Museveni byakola. In fact batutegeezeza nti waliwo ne intervention eziva e Uganda okutuuka e Tanzania okuleeta obuvuyo obwo obuliwo. Ezo interventions zonna ze mulabye e DRC, e South Sudan, e Tanzania n'ensi endala mu region zivudde ku policies za Yoweri Kaguta Museveni. Yeyo reason lwaki twetaaga enkyukakyuka bannayuganda okulaba tuteekawo gavumenti egenda okuzzaawo constitutionalism, okuzzaawo democracy, human rights ne governance, agenda okuyamba East African community to be one family, okuyamba trade and investment across borders, n'okuyamba bannayuganda abasuubuzi, abalimi n'abalala bonna abasuubula ebintu obitwala obitunda mu mawanga agatwetoolodde. So eyo ensonga njagala mugiteekeko essira. Ensonga ey'okubiri ekwata ku foreign policy ekoona kuweewola ssente wabweru. Gavumenti ya Museveni ebajje yeewola nnyo mu mawanga ag'enjawulo ne organizations nga World Bank ne IMF nga bajja beewola ssente on your behalf nga munnayuganda nga bagamba bagenda kujja bakole projects, bagenda kuzimba enguudo, bagenda kukola dams, bagenda kukola agricultural projects n'ebirala byonna. Naye nga bw'otuuka ku ground ng'olaba projects ezikolebwa n'amalwaliro agamu mu Galabye ge bagamba ge bazimba nga Lubowa nga ssente zibula, ssente tezituuka ku ground, oba project bw'ekolebwa ebeera substandard nga temeetinga quality eyali mu proposals ze baawaayo nga beewola ssente ezo. Eyo ensonga nkulu kuba gwe nga munnayuganda ebbanja eryo gw'olisasula. We twogerera tulina 100 trillion shillings in debt, ng'ezo ssente ezo munnayuganda gw'olina ozisasula. Tubakubiriza mwenna bannayuganda nti eyo ensonga eya regional security n'ensonga ya financial stability ekunyigiriza gwe nga munnayuganda. Ebbanja eryo gye likoma okuba waggulu kitegeeza nti investments Uganda bw'eyisa budget tezikolebwa ku munnayuganda. Teba investinga mu healthcare, teba investinga mu education. Mulaba n'emisaala gy'aba public servants balina okwekalakaasa okweyongeza emisaala kuba budget yesinga almost 40% of national budget going to service the debt. So eyo nsonga nkulu nnyo nga munnayuganda nti onyigirizibwa on the domestic policy front. Ku foreign policy nga we mulaba regional stability issue ne national debt ekuze n'etuuka nti egenda kukunyigiriza gwe mu nsawo yo nga munnayuganda. Nga tugenda mu kalulu ka 2026 nkusaba ofokasinge ku nsonga ezo domestically ezikunyigiriza ng'ebyobulamu, nga infrastructure, enguudo muziraba, ng'emirimu bwe gikubula ne foreign policy. N'olaba nga tokyasobola kusuubula n'ensi ezitwetoolodde olwa regional instability eteereddwawo n'okwewola ssente ezeeyongedde ne zituuka nti bajeti yaffe tusavisinga interest ku debt ku bbanja eryo. So mbakubiriza gitulonde abakulembeze abagenda okuzzaawo fiscal responsibility, tubeere nga tutambuza gavumenti yammwe bulungi bannayuganda ng'etuyita mu kibiina kyaffe ekya NUP nga kikulembeddwa flag bearer Robert Sentamu Kyagulanyi.
sigadde ndi Dr. Daniel Kauma, NUP Diaspora Team Leader, ng'ogenda okuba akalowooza ku nsonga ezo, ani agenda okuzzaawo stability mu region, ani agenda okuzzaawo fiscal responsibility, ani agenda okuyamba okutereeza domestic policy. Ebyo ebintu byonna bikwata ku nsawo yo nga munnayuganda. Akalulu ka 2026 londa abakulembeze abagenda okutuyamba okutereeza eggwanga lyaffe. Katonda abakuume abeere nammwe. Nsigadde ndi Dr. Daniel Kauma, NUP Diaspora Team Leader. Tugaddewo olukiiko lwaffe wano mu Berlin Palamenti, naye mbadde njagala koona ku nsonga ezo era byebintu ebimu bye tubadde twogerako mu lukiiko luno okulaba nti tuzzaawo eddembe mu mawanga gaffe agafugibwa bannakyemalira. Era Museveni 26 twagala abeere ng'avudde mu ggwanga tutereeze tuzimbe eggwanga lyaffe. Katonda bakuume abeere naawe. Londa Uganda empya. Fellow Ugandans, today we have been at the Berlin Parliament attending the World Liberty Congress, which is an event that brings together all freedom fighters from across the globe. We have been in this room today deliberating on a number of resolutions, and one of the key resolutions that we have tackled today is the issue of political prisoners. We see what's happening in Uganda every day. They are abducting civilians, not because they have committed crimes, but because they stand up against the Museveni regime. We have all seen what has been happening in the campaign. There's video footage, and the only footage available so far is that of NRM supporters holding rocks, sticks, among other gadgets, beating up police officers and NUP supporters. But what is surprising, the spokesperson of police comes out and says that they are arresting and rounding up NUP campaign members of our president because they committed crimes. What they are not showing is any evidence. The police spokesperson has not pointed at any single video footage. So it's shocking that with all the cameras that are available from both the live streams and also even police officers have cameras, that they have no evidence to show for the abductions that are happening on the campaign trail. So we in the diaspora are going to continue singing the message and the gospel of change to make sure that there's accountability for all the abductions that are happening. There's accountability for all the political prisoners until they are freed. But most importantly, we encourage Ugandans to support the campaign for a new Uganda. Make sure they stand with our presidential candidate, Robert Sentamu in the upcoming 2026 election. Because the problem we have is Museveni. All the problems that we are talking about, such as political prisoners, such as a poor economy, such as a broken healthcare system, such as poor infrastructure, all those problems will be gone when Museveni is gone from power. So the ultimate problem Uganda has is the authoritarian regime of Museveni. When we get rid of that, and 2026 is the starting point, we can have a better country, a better economy, a well-governed country. If you're in the diaspora, let's support the efforts on the ground. Go on diasporanup.org. You can donate through your chapters or through the numbers designated by the NUP Secretariat. We all want a new Uganda. We want a democratic Uganda. We want a better Uganda. Come work with us. Come join us in the efforts to make sure that our country is liberated, to make sure we have human rights, to make sure we have better governance. My name is Dr. Daniel Kauma, NUP Diaspora Team Leader. Join us. Let's work together to make sure that we fight until Uganda is free. We are not going to stop fighting until Uganda is free, until we have a better country. So comrades, don't sit at home. Kolacho Sobola, do everything that you can. If you can donate, donate. If you can come and support the campaign activities, do that. If you can go vote, go do that. But let's not stand in idleness and thinking that someone else is going to fight for us. You have to step up yourself and make sure that we get the change that we desire. Again, we are here in Berlin at the World Liberty Congress, and the mission today has been fighting for the plight of political prisoners, finding solutions to the country's face, the solutions that many countries are facing across the globe where dictatorships prevail. But we are going to work together with other freedom fighters from across the globe to make sure that we get rid of the disease, the cancer of East Africa,
the cancer that is not only in Uganda right now, but it has spread in Tanzania and other countries. You all see what has happened in the recent elections. We have to get rid of that cancer, and that cancer is Yoweri Kaguta Museveni. Let's work together to liberate and free Uganda.